and relentless effort. And trust me, we have come together as an expert team who will be here, who will be taking care of this particular program, and you will be hearing from them. I would extend my heartfelt appreciation to the entire surgical team, to the physicians, nurses, perfusionists, transplant coordinators, intensivists, and every member of this extended care ecosystem whose dedication has made this possible. The commitment ensures that patients receive care that is safe, ethical, timely, and of the highest standards. I take this opportunity in welcoming Dr. Kumud Dittal, who is here on the stage. He is a transplant surgeon. We will be hearing from him. Sir, welcome to this conference. We also welcome Dr. Srinivasa Rajagopala, who we have known him as a pulmonologist, senior pulmonologist in City. We have Dr. Ilan Kumar Kalemurthy, who is a beloved CEO of the Chennai region. So we welcome you. And I think Dr. Ravi would be joining us online. So we would also welcome Dr. Ravi for this program. And we would like to thank you and for taking out your time, all the friends of the media and all the senior people who are assembled here. Thank you for taking time, coming here and giving us the support and encouragement that this particular program deserves. So I would like to thank you all for joining for a remarkable session, and once again welcome one and all. Thank you. The lung transplant, meeting நம்ம Heart&Lung Transplant Unit அப்போலோ சென்னையில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது என்ன பேக்ரவுண்ட், எதனால இந்த மீட்டிங்கை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம். Heart&Lung Transplant வந்து ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயம் இருந்தாலும் அது ஒரு ஹியூஜ் தேவை இருக்குது. அது டெஃபினட்டாக எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் பேசுவாங்க அதை பற்றி பட் நம்பர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இயர் ஒண்டி ஒரு 10 லட்சம் பேஷண்ட்ஸ் க்ரானிக் லங் டிசீஸ்னால உயிரிழக்கிறாங்க. நிறைய பேரை நம்ம டெஃபினட்டாக காப்பாற்ற முடியும் அதில். சிமிலர்லி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலையும். ஸோ கரண்ட்டாக எஸ்டிமேட் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 8,000 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் ஒண்டி, ஒரு 10,000 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் இந்தியாவில் ஒண்டி தேவைப்படுது. ஆனால் நம்ம எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியா அக்ராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 250 கூட பண்ண முடியறதில்லை. 250 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ், 200 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் கூட நம்ம இந்தியாவில் ஒரு வருஷம் இன்னும் அச்சீவ் பண்ண முடியல. ப்ரிடாமினன்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் சவுத் ரீஜனில் தான் நடக்குது, நார்த்து கம்பேர் பண்ணும்போது. அது நம்மளோட ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அவேர்னஸ் அண்ட் நம்மளோட கல்ச்சர் அது வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபாஸ்டர் பண்ணுது. டெஃபினட்டாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த கண்ட்ரியில் நடந்தது சிஎம்சி வெல்லூர் 1971. நம்ம தான் பைனியர்ஸ். அதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் Heart&Lung Transplant இந்த இந்தியாவில் நடந்தது சென்னையில் 1999 டாக்டர் செரியன் பண்ணது. ஸோ நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, இந்த இக்கோசிஸ்டம் வந்து இருக்குது, பொலிட்டிக்கலி சப்போர்ட் இருக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம இட் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட். பட் நம்ம போக வேண்டிய இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டெஃபினட்டாக இந்த டைமில் ஒரு ஆக்சலரேட் பண்ணி டெஃபினட்டாக யாரெல்லாம் இதில் பெனிஃபிட் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு இந்த இந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்ரோச்சை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவங்கள இன்னும் நல்லா கடவுள் கொடுத்த டைம் எவ்வளோக்கோ எல்லாருக்கும் அதளவுக்கு அவங்களும் நல்லா இருந்து அவங்க ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது ஒரு எங்களோட ஒரு குறிக்கோள். ஸோ இது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இது ஃபஸ்ட் இந்த Heart&Lung Transplant டீமை பற்றி பேசுகிறதுக்கு டாக்டர் குமுத் திட்டால் ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் அவர் வந்து பேசுவார். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன், நம்மளோட டீம் பற்றி என்னது, எப்படி நம்ம இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் வச்சுருக்கோம். இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் பேஷண்ட் சைட்லேருந்து அவங்க என்ன இதை பற்றி நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது சில விஷயம். அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அப்படி நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினெட்லி அந்த டைமில் வி கேன் அட்ரஸ். ஸோ இதோட நான் நிறுத்திட்டு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறேன். டாக்டர் குமுத் திட்டால் இன்வைட் பண்ணுறேன், ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் Heart&Lung Transplant Unit, Apollo. Thank you very much, Srinivas, for that. Dr. Kumaran, Dr. Anil, media guests, and my very dear patients who are here. It's a real privilege to be addressing you today and letting you know a little bit about this program. Apollo Hospitals here in Chennai, the transplant program is not new. So you might wonder what is new. It's had a program for over 2 decades. But it's not a regeneration, it's probably a re-evolution
where Apollo is trying to do something together with us in trying to keep a hub and spoke service where we are responsible now for delivering a heart and lung transplant and mechanical circulatory support program nationally for the Apollo Hospitals network, aiming obviously at the major metro tier 1 facilities. And that's a very hard task. And so what else is different is that this group, since I've been in India for the last 5 years, has been super selected for people who got the most incredible expertise clinically, with national and where possible international experience to bring in those different ideas of how to do things differently. And together with that, we now have a committed and dedicated team that does two things exceptionally well. One is in-hospital management, the way we treat our patients, the expertise across multidisciplinary, including our paramedical staff who are being trained, and our very important intensive care nurses, means that the patients are supremely well looked after, and that reflects in outcome. It's not just a matter of doing numbers or doing it when it's not going to have a decent outcome or a futile transplant. We want to try and convert these very sick situations into worthwhile lives subsequently. And that's the second part, is when they are discharged, we don't see hospital discharge as a success. We see hospital discharge as a step in that continued life with a good quality of life, where it's all about survivorship into the medium and long term. And that requires a dedicated expertise, which is completely different from people like Dr. Srinivas, Dr. Ravi Kumar for the heart, who continue to make sure these patients remain well for the rest of their life. We essentially, after transplant, have a lifelong commitment to two things. One is to keep our patients alive as long as possible, but often unspoken is our responsibility to the donors whose organs we need to keep alive for as long as possible. And those two things are really paramount. The third part, which we need to now aggressively work with your help, information and networking, is to make sure that patients deserve to be referred much earlier in time, to be informed about their disease state and where they're heading, including the option of transplantation, because the early referral determines a good outcome and the longer term survivorship with less risk. So I'll stop there, except to say that this is now an Apollo's a national program, and we're setting it up. We're already with transplant in Bangalore. We'll be extending that to Mumbai and Hyderabad, supplementing the work that's already going on there, and hopefully spreading across over the next year or two to the other major metro cities. So you'll hear more about this in the news, and certainly with the transplant work that's being done, and a lot of the other questions you may have will come out in the panel discussions. So I'll stop there and happy to answer anything later on. Thank you very much.